Dear students, today we are going to learn the new topic errors in measurements. So firstly, what is meant by error? The difference between the true value and measured value of a physical quantity is called error. For example, we know the standard value of acceleration due to gravity is g equal to 9.8 meter per second square. And suppose g equal to 7.8 meter per second square is measured value in our physics lab by experiment. Then difference between true value and measured value. Difference between true value and measured value is 2.0 meter per second square. So this 2.0 meter per second square is error in the measurement of acceleration due to gravity. Then types of errors. There are two main types of errors: A. Systematic errors, B. Random errors. Firstly, what is meant by systematic errors? Systematic errors are introduced by an inaccuracy in the measurement of observations. म्हणजे काय, घेतलेल्या मेजरमेंट मध्ये किंवा ऑब्झर्वेशन मध्ये अचूकता नसेल तर सिस्टमॅटिक एरर्स तयार होत असतात. Then types of systematic errors. So first type is the instrumental error. So what is meant by instrumental error? So this type of error arises due to use of faulty instrument. For example, if meter scale is not marked properly, then error is introduced in the measurement of length. म्हणजे काय, मीटर स्केल वरती जे मार्किंग आहे तर ते जर प्रॉपर नसेल तर जी लेंथ मेजर केलेली आहे तर ती ॲक्युरेट येणार नाही. Second example, if zero of a thermometer is not at proper place, then error is introduced in the measurement of temperature. म्हणजे आपण थर्मोमीटरच्या सहाय्याने टेम्परेचर हे मेजर करत असतो, परंतु झिरो जो आहे तर तो प्रॉपर प्लेसला जर नसेल तर जे टेम्परेचर मेजर केलेले आहे तर ती व्हॅल्यू ॲक्युरेट येणार नाही. देन सेकंड टाइप ऑफ सिस्टमॅटिक एरर इज error due to imperfection in experimental technique. This error is introduced due to defective setting of an instrument. For example, suppose we want to measure electric current. We use an ammeter. If pointer of an ammeter is not properly at zero initially, then error occurs in the each reading. म्हणजे काय, आपण करंट इलेक्ट्रिक करंट आहे तर तो ॲमीटर इन्स्ट्रुमेंटच्या सहाय्याने मेजर करत असतो, परंतु मेजर करत असताना जो पॉइंटर आहे तो सुरुवातीला झिरो वरती पाहिजे. जर झिरो वरती नसेल तर प्रत्येक रीडिंग मध्ये जी व्हॅल्यू येणार आहे तर ती चुकीची येणार आहे. तर हा जो एरर आहे तर याला एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक असं त्या ठिकाणी म्हणायचं आहे. देन थर्ड type of systematic error is a personal error. So name indicates that this error is due to the person. So this error is introduced due to fault of the observer. This error is due to lack of skill of a person, eyesight problem of person, or carelessness in taking reading. याचा अर्थ असा आहे की जर व्यक्ती किंवा जे ऑब्झर्वर आहे त्याला कौशल्याचा अभाव असेल, दृष्टीदोष असेल किंवा रिडिंग घेण्यामध्ये निष्काळजीपणा असेल तर त्या ठिकाणी रिडिंग येणार आहे, मेजर्ड व्हॅल्यू येणार आहे तर ती ॲक्युरेट येणार नाही. त्याच्यानंतर दुसरा जो टाईपचा एरर आहे तर त्याला आपण रॅन्डम एरर्स असं त्या ठिकाणी म्हणायचं. दिस एरर्स आर कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्स अँड विच कॅनॉट बी कंट्रोल्ड. फॉर एक्झाम्पल, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, or change in voltage in power supply. So this causes an error in the measurement. Random errors cannot be controlled. ते आपण कंट्रोल करू शकत नाही. चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर किंवा चेंज इन एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स. All these errors cannot be eliminated, but we can minimize them. How to minimize the errors? By taking number of readings and their mean. मीन म्हणजे काय, ऍव्हरेज किंवा सरासरी. जास्त रिडिंग घ्यायचे आणि शेवटी त्याची सरासरी काढायची. असं जर आपण केलं तर जे एरर येणार आहे तर ते आपण कंप्लीट इलिमिनेटेड करू शकत नाही,
परंतु आपण ते मिनिमाइज करू शकतो, म्हणजे कमी करू शकतो. Next topic, estimation of error. First one is most probable value, or it is also called as the mean value. What is meant by mean value? The average value of a number of readings of a quantity is called mean value. For example, we take n number of readings. Let A1, A2, A3, delta dash, An are n number of readings. Now we want to calculate the mean of all these values. We can write Am equal to addition of all these numbers A1 plus A2 plus A3 plus delta dash An divided by number of readings n. So this can be written in summation form also. Am equal to summation Ai. I runs from 1 to n. Here 1 upon n we can write 1 upon n. म्हणजे आपण या ठिकाणी सरासरी काढली आहे, सर्व संख्यांची बेरीज केली, डिवाइड बाय किती संख्या आहे तर n नंबर ऑफ रीडिंग्स त्या ठिकाणी आहे, डिवाइड बाय n. आता इथे आपण i ची व्हॅल्यू 1 पासून n पर्यंत टाकू शकतो. तर सुरुवातीला आपण 1 व्हॅल्यू ठेवली तर होईल a1 त्याच्यानंतर समेशन म्हणजे प्लस, तर या ठिकाणी प्लस सांगितलेलं आहे. नंतर i ची व्हॅल्यू आपण 2 ठेवली a2, त्याच्यानंतर i ची व्हॅल्यू आपण 3 ठेवली प्लस a3. मग असं आपण n व्हॅल्यू पर्यंत टाकू शकतो. शेवटी आपण n व्हॅल्यू a, सो a1 plus a2 plus a3 plus up to plus an divided by n. So this gives the mean value or average value, or it is also called as most probable value. Next one, absolute error in each reading. So what is meant by absolute error in each reading? The magnitude of difference between mean value and each reading is called absolute error. Let for A1 absolute error is delta A1. For A2 absolute error is delta A2. Now we want to calculate the absolute error in each reading. So here delta A1, absolute error in A1 equal to magnitude and difference between mean value and first reading, that is A1. Then delta A2, absolute error in A2 equal to magnitude and difference between mean value and second reading, that is the A2. So up to we can calculate the absolute error in nth reading. So delta An equal to magnitude Am minus An. आता याचा अर्थ काय की जी मीन व्हॅल्यू आहे, जी सरासरी व्हॅल्यू आहे, तर त्याच्यामधून प्रत्येक रिडिंग हे वजा करायचं आहे आणि त्याची मॅग्निट्यूड घ्यायची. याचा अर्थ काय, जरी व्हॅल्यू निगेटिव्ह आली तर त्या ठिकाणी ती आपल्याला पॉझिटिव्ह घ्यायची. तर अशा प्रकारे आपण ॲब्सोल्यूट एरर इन ईच रिडिंग डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू डेल्टा An कॅल्क्युलेट करू शकतो. देन number 3, mean absolute error. So what is meant by mean absolute error? The arithmetic mean of all absolute errors is called mean absolute error. How to calculate the mean absolute error? So we know that absolute error in each reading is delta A1, delta A2, delta A3 up to delta An. Then mean of all these absolute errors, delta Am equal to summation of all these numbers delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus delta dash up to plus delta An. These are the n number of readings, so divided by n. So this can be written in summation form also. Delta Am equal to summation 1 upon n a delta ai, and I takes values from 1 to n. Then fourth, relative error. So what is meant by relative error? The ratio of mean absolute error to the mean value. Ratio of mean absolute error to the mean value is called as relative error.
that is mean absolute error is delta AM divided by mean value. ती आपण सुरुवातीलाच फाइंड केलेली आहे. That is AM. So it is called as relative error. Fifth, percentage error. Firstly, definition of percentage error. The relative error multiplied by 100% is called percentage error. So we can write here percentage error equal to relative error multiplied by 100%. So with putting the value of relative error, delta AM divided by AM into 100%. So this gives the percentage error in the measurement.